Amines lecture 4 about diazonium salts. Hello, this is your Lakshma Reddy sir. So diazonium salts common formula is Rn2 plus X minus. Here R means you can take alkyl which are highly unstable, aryl somewhat stable. Of course these are also stable at low temperatures only, ice cold conditions అంటాం మనం జనరల్గా. నార్మల్గా అయితే ఆల్కైల్ అయితే కంప్లీట్లీ అన్స్టేబుల్. Common formula is Rn2 plus X minus, where X can be chloride, bromide, BF4 minus or HSO4 minus. ఓకేనా, ఫ్లోరోబోరేట్ అంటే ఇట్లా ఉంటాయి డయాజోనియం ఫ్లోరోబోరేట్, డయాజోనియం హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్, డయాజోనియం బ్రోమైడ్, డయాజోనియం క్లోరైడ్. జనరల్లీ వీ టేక్ క్లోరైడ్స్. బెంజీన్ పైన ఇలా ఉంటే ఎరైల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సమ్వాట్ స్టేబుల్. మరి టూ మచ్ స్టేబుల్ ఏమి ఉండదు, 0 to 5 degrees Celsiusలో స్టేబుల్. Fine. Benzene diazonium chloride structure will be like this. ఎందుకు స్టేబుల్గా ఉంది? Why it is somewhat stable? See, here is benzene. If we have N triple bond N, as I told you, this is the plus charge. Nitrogen contains a lone pair. This electron pair is coming here. This electron pair is shifting here. దానివల్ల మనకు వచ్చే మధ్యలో నైట్రోజన్కి వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఎస్, మీ డౌట్ కరెక్టే. దానివల్ల దానికి వచ్చే లాభం ఏం లేదు. ద ప్లస్ ఛార్జ్ రిమైన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ద ప్లస్ ఛార్జ్ రిమైన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మళ్ళీ దీన్ని ఇంకా ఇలా రాసుకుంటే యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్. డబుల్ బాండ్ ఎన్, ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్, హియర్ విల్ బి ప్లస్ ఛార్జ్. One more structure you can take, double plus charge here. So because of all these structures, you can say it is bit stable. We are not saying that it is highly stable, okay na? Not even room temperature 0 to 5 degrees Celsius only, it is going to be bit stable. Okay, so diazonium salts. The preparation of diazonium salts is very, very simple. Only one method of preparation is there. That is, take NH2 aniline. When aniline is treated with NaNO2 and HCl, which is actually for the production of HNO2. So we say HNO2 conditions, as we discussed, ice cold conditions, 0 to 5 degrees Celsius. The compound formed is N2 plus Cl minus. There is no need to write every time N triple bond N. Simply you can say N2 plus Cl minus. Okay, and it is going to form NaCl and H2O also. 1 NaCl, 2 H2O, because here equation exactly you want NaNO2 plus 2 HCl. One chlorine is coming here, another chlorine is joining with NaCl. So this is the balanced equation, which is absolutely not needed. ఏంటి, aniline నుంచి బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత వాట్ నెక్స్ట్? ఐ థింక్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్లోకి వస్తాయి. ఇఫ్ యూ సీ ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ, మనం చెప్పుకున్నట్టుగా, వెరీ లో టెంపరేచర్స్. ఓకేనా. బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ ఈజ్ ఎ కలర్లెస్ crystalline solid. It is readily soluble in water and is stable in cold but reacts with water when warmed. That means కొంచెం స్లైట్గా హీట్ చేస్తే, అంటే 0 to 5 నుంచి 10 degreesకి వస్తే చాలు, అది ఫినాల్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇట్ డీకంపోజెస్ ఈజీలీ ఇన్ ద డ్రై స్టేట్. బెంజీన్ డయాజోనియం ఫ్లోరోబోరేట్ ఈజ్ వాటర్ ఇన్సాల్యుబుల్ అండ్ స్టేబుల్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్. ఇది ఒక్కటే స్టేబుల్. N2 plus BF4 minus, ఇది వాటర్ ఇన్సాల్యుబుల్ అంటే నీటిలో కరగదు అండ్ స్టేబుల్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్. మిగతా డయాజోనియం సాల్ట్స్ అక్కడ దాకా కూడా రావు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 1 point to be noted. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. Chemical reactions are of two types. One is N2 liberation. Second is azo coupling reactions. What these are, we will discuss in detail now. First, reactions involving nitrogen liberation. Reactions involving
displacement of nitrogen or liberation of nitrogen. Reactions involving displacement of nitrogen. What actually happens here? Here some reactions are there. In that the first one very important is Sandmeyer reaction. What Sandmeyer says is, if this is your benzene diazonium chloride, when this is treated with copper chloride in presence of HCl, you will be getting here chlorobenzene. Interesting. Every time nitrogen is out, benzene diazonium chloride N2 plus Cl minus. If you are using Cu2Br2 by HBr, yes, your guess is perfectly right. This is bromobenzene. And if you are using the same compound with CuCN in the presence of KCN, not HCN, potassium cyanide, because HCN is a weak acid, so we need to use your KCN. Once you remember this reaction, chlorobenzene, when you treat with KCN, will it form cyanobenzene? No, this reaction is absolutely not possible. That's why if you want to prepare cyanobenzene, the best reactant is benzene diazonium chloride, not chlorobenzene. Chlorobenzene can't give this reaction. Nucleophilic substitution is not possible there, but here it is very easy. This reaction is Sandmeyer reaction. In all these steps, there is a liberation of nitrogen. Nitrogen is coming out. And దీంట్లోనే yield is good when you compare with the next reaction. Same reaction, మనం ఇంకో reaction చూస్తాం. That's called Getterman reaction. Getterman reaction లో chlorobenzene bromobenzene preparations చూద్దాం మనం. This is N2 plus Cl minus, correct? If you use Cu by HCl, chlorobenzene, N2 common, బయట రావడం, Cu by HBr, bromobenzene. అంతేనా? గట్టర్మ్యాన్కి శాండ్మేర్కి తేడా ఏంటి అంటే, గట్టర్మ్యాన్లో మ్యాన్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఓన్లీ కాపర్ వస్తుంది. శాండ్ మేయర్ రెండు కలిసి సియూసి అంటే గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్తున్నాను. నిజంగా గట్టర్మ్యాన్లో మ్యాన్ ఉండడం కాదు. గట్టర్మ్యాన్లో మ్యాన్ అని ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ కాపర్ రియాక్ట్స్. ఓకే, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. లేకపోతే రెండు రియాక్షన్స్ వెరీ సిమిలర్గా ఉంటాయి. ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో సేమ్, కాకపోతే ఈల్డ్ ఈజ్ లెస్ కంపేర్డ్ టు, అంటే మనం రెండిట్లో ఎంత వస్తుందో చెప్పట్లేదు కానీ కంపేర్డ్ టు శాండ్మేయర్ ఇట్ ఈస్ లెస్. సో శాండ్మేయరే బెటర్ మనకి. If they are going to ask you which is better method, okay, then Sandmeyer is definitely better method because the yield in Sandmeyer reaction is found to be better than the Getterman reaction. Fine. So chlorobenzene వచ్చేసింది, bromobenzene వచ్చింది. ఇప్పుడు iodobenzene రావాలి మనకి. You take benzene diazonium chloride N2 plus Cl minus when this is heated with potassium iodide. Iodobenzene అన్నిటిలో N2 ఈజ్ వెరీ కామన్. ఐడోబెంజిన్ రావాలి అంటే KIతో ట్రీట్ చేయాలి. ఫైన్. ఫ్లోరోబెంజిన్ రావాలంటే బెంజిన్ పైన ఫ్లోరిన్ తీసుకురావడం చాలా కష్టమైన విషయం. బట్ హియర్ యూ కెన్ ట్రై HBF3 ఆర్ HBF4. ఓకేనా? HBF4 అంటే HF ప్లస్ BF3 కాంబినేషన్. నేను ఇంతకుముందు HBF3 అన్నా, సారీ, HF ప్లస్ BF3 ఆర్ HBF4 కాంబినేషన్ యూజ్ చేస్తే N2 ప్లస్ BF4 మైనస్ అని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, స్టేబుల్. ఇదే రూమ్ టెంపరేచర్ దాకా స్టేబుల్గా ఉండేటువంటి కాంపౌండ్ ఇది బెంజీన్ డయాజోనియం ఫ్లోరోబోరేట్, విచ్ ఆన్ ఫర్దర్ హీటింగ్, ఇది కొంచెం స్టేబుల్గా ఉంటుందని చెప్పాక ఇంకొంచెం హీట్ చేస్తే ఎస్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇయర్ ఫ్లోరోబెంజీన్. యాజ్ యూజువల్ N2 అండ్ BF3 ఈస్ అవుట్. ఇక్కడ ఇంకో రియాక్షన్ కూడా చెప్పేసుకుందాం. ఓకేనా? ఈ N2 ప్లస్ BF4 మైనస్ పైన పొటాషియం నైట్రేట్తో ట్రీట్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇయర్ నైట్రోబెన్సిన్. సో మనకి రెండు రియాక్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. HBF4తో ట్రీట్ చేస్తే బెంజీన్ డయాజోనియం ఫ్లోరోబోరేట్, బెంజీన్ డయాజోనియం ఫ్లోరోబోరేట్ వెన్ హీటెడ్ ఇట్ గివ్స్ యూ ఫ్లోరోబెంజిన్. ఆర్ NaNO2తో కానీ KNO2తో కానీ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కాపర్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కాపర్తో ట్రీట్ చేస్తే ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హీట్ దిస్ దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ దేర్ నైట్రోబెన్జిన్.
nitrobenzene is going to be found. This is one very special reaction. సో ఏమేమి తయారు చేస్తాం మనం? ఫ్లోరోబెంజీన్, ఎస్. ఓకే, దీన్ని ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది, బాల్జ్ స్కీమన్ రియాక్షన్. ఎన్సీఆర్టీలో మెన్షన్ చేయలేదు నేము, బాల్జ్ షీమన్ రియాక్షన్ ఆర్ బాల్ స్కీమన్ రియాక్షన్. You can prepare fluorobenzene, you can prepare iodobenzene, you can prepare bromobenzene, chlorobenzene, cyanobenzene and nitrobenzene. So it's going to be a very, very, very important intermediate. ఇంకో టూ రియాక్షన్స్లో వన్ ఈజ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ టు బెంజీన్. ఇది కూడా చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు. ఎందుకు అడుగుతాడు? వై, వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ మీన్స్? The reagents N2 plus BF4 minus can be N2 plus Cl minus మనం అది తీసుకున్న పర్లేదు ఏదైనా ఓకే. H3PO2 which we call phosphenic acid. ఫాస్ఫరస్ ఆక్సీ యాసిడ్ సిలబస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినాయి అనుకుంటాం కదా, అక్కడక్కడ ఇలా ప్రత్యక్షం అవుతూ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఎగ్జామ్లో కనబడుతూ ఉంటాయి. H3PO2 ఈజ్ కాల్డ్ ఫాస్ఫెనిక్ యాసిడ్ ఆర్ యూ కెన్ సే hypophosphorus acid which is converting this to benzene and itself is oxidized to H3PO3. ఇది oxidation, ఇది reduction. So it is a redox reaction. H3PO2 is oxidized to H3PO3. మళ్ళీ మనం సైడ్కి వచ్చి చూసుకుంటే H3PO2 is monobasic acid whereas H3PO3 is dibasic acid. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటే ఉండొచ్చు. ఓకే, మరి ఇదే రియాక్షన్ యూ కెన్ యూజ్ బై యూజింగ్ ఈవెన్ ఆల్కహాల్ ఆల్సో, CH3CH2OH విచ్ విల్ బి గివింగ్ యూ బెంజీన్. అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు CH3CH. బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ ఏమో రెడ్యూస్ అయింది, ఇక్కడ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు ఎసిటాల్డిహైడ్. సో దీన్ని ఎసిటాల్డిహైడ్ ప్రిపరేషన్లో కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే మనం మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అంటాం కదా, PCC, PDC ఆల్కహాల్ని, అక్కడ బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ కూడా వేసేయచ్చు. బికాస్ బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ రెడ్యూస్డ్ టు బెంజీన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ CH3CH. వన్ వండర్ఫుల్ ఫెంటాస్టిక్ రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్. సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ బట్ H3PO2 నుంచి H3PO3, ఆల్కహాల్ నుంచి CH3CH. దీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. చలో లెట్స్ గో విత్ వన్ మోర్ రియాక్షన్. దిస్ ఈస్ N2 plus Cl minus. అసలు ఏం చేయకండి మీరు, అది ఫినాల్ అయిపోద్ది. జస్ట్ టెంపరేచర్ని 10 degrees Celsiusకి పట్టుకురండి అంతే. ఆ హైడ్రాలిసిస్ అయిపోతుంది సింపుల్గా, ఆ వాటర్తో ట్రీట్ అయిపోయి OH ఫామ్ అయిపోతుంది. ఏం చేయాల్సిన అవసరం, నథింగ్. దేర్ ఈజ్ నో, అసలు వాటర్తో ట్రీట్మెంట్ అనే వర్డ్ కూడా యూజ్ చేయకండి. బికాస్ బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ ఈజ్ స్టేబుల్ in aqueous solutions but 0 to 5 degrees Celsius. If the temperature reaches 10 degrees Celsius, so obviously it is going to mix with water to form phenol. Phenol is one another important aromatic compound. So మనకు ఫీనాల్స్ వచ్చాయి, బెంజీన్ వచ్చింది, ఫ్లోరోబెంజిన్, బ్రోమోబెంజిన్, ఐడోబెంజిన్, ఫ్లోరోబెంజిన్, నైట్రోబెంజిన్, సైనోబెంజిన్. ఓకేనా? సో టోటల్ 8 రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. 8 రియాక్షన్స్ యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 రియాక్షన్స్ కప్లింగ్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. కప్లింగ్ రియాక్షన్స్, వీటిని యూ కెన్ కాల్ యాజ్ డయాజో కప్లింగ్. 2 రియాక్షన్స్ ఇంట్రెస్టింగే. ఒకటి ఫీనాల్తో, ఇంకా చాలా ఉండొచ్చు, మనకు 2 రియాక్షన్స్ మెన్షన్ చేశాడు. ఒకటి ఫీనాల్తో రియాక్షన్, ఇది బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ N2 plus Cl minus ప్లస్ ఫీనాల్. ఫీనాల్లో ఏం గ్రూప్ ఉంటుంది? బెంజీన్ పైన OH. ఓ అంటే ఈ రియాక్షన్ OH మైనస్ ప్రజెన్స్లో జరుగుతుంది అని అర్థం, అంటే బేసిక్ మీడియంలో జరుగుతుంది. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడున్న హైడ్రోజన్ ఈ క్లోరిన్ వెళ్ళిపోతాయి బట్. ఓకే, దిస్ హైడ్రోజన్, దిస్ క్లోరిన్ అవుట్, యూ విల్ బి గెటింగ్ ఏ స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్ N double bond N another ring here where you are getting OH. O ఉంది, సో ఇది ఆరెంజ్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ O ఉంది కాబట్టి ఆరెంజ్ రెడ్ అయ్యి, ఇక్కడ OH ఉంది కాబట్టి ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బేసిక్ మీడియం. ఓకే, ఏమని పిలవాలి దీన్ని? పారా, ఈ పొజిషన్ పారా హైడ్రాక్సీ. OH గ్రూప్ ఉంటే హైడ్రాక్సీ, చెప్పండి, పారా హైడ్రాక్సీ, పారా హైడ్రాక్సీ, పారా హైడ్రాక్సీ. దిస్ కాంపౌండ్ ఈస్ కాల్డ్ అజోబెన్జీన్. So benzene diazonium chloride undergoes coupling reaction with phenol in the presence of basic medium to form orange red dihydroxyazobenzene.
Then guess how it is going to be with aniline. N2 plus Cl minus NH2. NH2లో రెండు హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, అవునా? అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, హెచ్ ప్లస్ మీడియంలో జరుగుతుంది అర్థం. ఇక్కడ ఉండే హైడ్రోజన్ అవుట్, ఇక్కడ ఉండే క్లోరిన్ అవుట్. యాజ్ వీ వర్ డిస్కసింగ్, దిస్ హైడ్రోజన్, దిస్ క్లోరిన్ ఈజ్ అవుట్, అండ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఏ కాంపౌండ్ ఎన్ డబల్ బాండ్ ఎన్. ఇక్కడ NH2, ఇది పారా అమినో. NH2 గ్రూప్ ఈస్ కాల్డ్ అమైనో గ్రూప్ అజోబెన్జిన్. పారా అమైనో అజోబెన్జిన్ ఈజ్ ద కాంపౌండ్ ఫార్మ్డ్. ఇక్కడ ఎన్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి, ఇంతకుముందేమో ఆరెంజ్ రెడ్ డై అన్నాం, ఇక్కడ ఎన్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఆరెంజ్ రెడ్ డై కాదు, ఎన్తో పేరేం లేదు బెట, దిస్ ఈజ్ ఎల్లో డై. ఇక్కడ ఓ ఉంది కాబట్టి రెండే కలర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఒకటి ఆరెంజ్ ఒకటి ఎల్లో. ఆరెంజ్ రెడ్ డై ఏమో OH ఉన్నప్పుడు, NH2 ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ మీడియం, ఫీనాల్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బేసిక్ మీడియం. ఫీనాల్లో వచ్చే కలర్ ఆరెంజ్ రెడ్ డై అండ్ దీంట్లో వచ్చే కలర్ ఎల్లో డై. ఓకేనా? ఇవి ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ బెంజీన్ diazonium chloride. NCRలో ఏం రాస్తారంటే, ది ఎజో ప్రొడక్ట్స్ obtained have an extended conjugate system having both the aromatic rings joined through the N double bond N. These compounds are often colored and used as dyes. Benzene diazonium chloride reacts with phenol, in which the phenol molecule at its para position is coupled with diazonium salt to form para hydroxyazobenzene. ఇది thus the type of reaction is known as coupling reaction. Similarly, the reaction of diazonium salt with aniline yields para-aminoazobenzene. This is an example of EAS. ఈ రెండు రియాక్షన్స్ కూడా ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పోతుంది కాబట్టి యూ కెన్ కాల్ దీస్ రియాక్షన్స్ యాజ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. ఇది స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే ఆఫ్ అమైన్స్. ఇంకో క్లాస్ మిగిలిపోయింది ఎక్స్ట్రా రియాక్షన్ చెప్పడానికి. చెప్పాక మనం ఏది HNO2తో NaNO2 ప్లస్ HClతో సెకండరీ అండ్ టెర్షియరీ రియాక్షన్స్ చూడాలి. ఇంకా కొన్ని స్పెషల్ రియాక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ రియాక్షన్స్ అని మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. సో ఈ క్లాస్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం, బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ అంటే ఏంటి, హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్, ఒక ప్రిపరేషన్ మెథడ్ బెట. దాని తర్వాత క్లోరోబెంజీన్, బ్రోమోబెంజీన్, ఐడోబెంజీన్, సైనోబెంజీన్, నైట్రోబెంజీన్, ఫ్లోరోబెంజీన్ ప్రిపరేషన్స్. దాని తర్వాత అజో కాంపౌండ్స్ కప్లింగ్ రియాక్షన్స్ ఎలా జరుగుతాయి. దిస్ ఈస్ వాట్ ఆల్ వీ వర్ డిస్కసింగ్, రైట్, with all memory based type points, right? Lakshma Reddy signing off. I am just stopping all the comments here, okay, to avoid all nonsense. It is my number, you can save. If any doubts are there, you can WhatsApp me, right? Thank you.